strict liability and absolute liability. Today we are going to deal with this topic. First of all, what is liability? Liability means the state of being legally responsible for something that we have, whatever we have done. If you are legally liable, if it is against law, okay. In tort means a civil wrong. It is not a breach of contract, and you will get unliquidated damages, unlike in contracts. First of all, a rule of strict liability. You might have already heard so many times about this strict and absolute liability. I'm just giving this idea. First, the rule of strict liability evolved in the case of Rayland versus Fletcher. Okay, this case was held in 1868. The facts of the case are this: defendant constructed a reservoir through a contractor, and the shaft of the reservoir was tumbling, and when the water filled into the reservoir, the water escaped through the shaft and flooded into the plaintiff's column. See, I think you already know the facts. See, defendant അയാളുടെ ലാൻഡിൽ ഒരു റിസർവോയർ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ദിസ് റിസർവോയർ ത്രൂ എ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാക്ടർ. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാക്ടർ ത്രൂ ആണ് ആൾ റിസർവോയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം റിസർവോയറിന് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ആ വെള്ളം പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഷാഫ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ടർ. അങ്ങനെ ആ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആവുകയും വാട്ടർ ഫിൽ ആയ സമയത്ത് ഇത് ഫ്ലഡ് ചെയ്തു. ഈ ഷാഫ്റ്റ് ത്രോ ദിസ് വാട്ടർ എസ്കേപ്ഡ് ത്രൂ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലഡഡ് ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻറ്റിഫ്സ് കോൾമൈൻ. അപ്പം പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ കോൾമൈനിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ എ കോമൺ സെൻസ് ബിക്കോസ് he was unaware of the fact. He constructed this reservoir through an independent contractor. So this this contractor should be liable. Okay. At the same time, even the composition of the court or situation അനുസരിച്ച്, you know that law should nothing but codified common sense. We are usually saying so. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈബിൾ ആക്കി, ഡിഫൻഡിനെ ലൈബിൾ ആക്കി. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലോവർ കോർട്ടിന്റെ വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിന്റിഫിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഡിഫൻഡന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിഫൻഡന്റ് ഈസ് അൺഅവെയർ അബൌട്ട് ദി ഫാക്ട്സ്. ഹി മെയ്ഡ് ദിസ് റിസർവോയർ ത്രൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, ബട്ട് സച്ച് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവോൾവ് ഇൻ Rayland versus Fletcher case. This principle is otherwise known as law for liability. Even though there is no liability from the part of defendant, he is made liable if two conditions are satisfied. The two conditions are: the first one is that land is used for a non-natural purpose, and the second one is something is escaped out of this land and which caused a damage to plaintiff. Okay, we know that usually in tort there will be a wrongful act or omission and result in legal damage. That means a violation of a legal right, and thereafter you will get a legal remedy. നമുക്കറിയാം ഈ ടോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിവിൽ റോങ് ആണ്. റോങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ട് ആവാം, ഒമിഷൻ ആവാം, പക്ഷെ എന്താണ് വിച്ച് വിൽ കോസ് എ ലീഗൽ ഡാമേജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് വിൽ കോസ് ദി വയലേഷൻ ഓഫ് യുവർ ലീഗൽ റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഗ്ലോസസ്റ്റർ ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദോ ദർ വാസ് എ ഡാമേജ്, ഇതൊരു ഡാമേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ എങ്ങനെയല്ല വരുന്നുള്ളത്, ലീഗൽ ഡാമേജ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. നിയർ ആയിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള ഡാമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ രീതിക്കാണ് ജനറലി നമ്മളെ ടോർച്ചസ് ലയബിലിറ്റി പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആഷ്ലി വേഴ്സസ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാമേജ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ആളുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് ടു വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ആളെ ഹെൽഡ് എന്ത് ചെയ്തു, ആള് ഡാമേജസ് കൊടുക്കാമെന്ന് കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റ് വന്നു. അപ്പം പൊതുവിൽ ഈ ടോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്നോ സിവിൽ നമ്മൾ ഈ ടോർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നോ നീഡ് ടു പ്രൂവ് നെഗ്ലിജൻസ് ഓർ മലീഷ്യസ് ഇന്റൻഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടോർട്ട്. ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ടോർട്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ദർ ആർ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ ഒരാളെ സ്ട്രിക്ട്ലി ലയബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ്, നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And the second one, അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന്. The first one is non-natural use of the land. And the second one is escaping of that dangerous thing from the land of the defendant to the plaintiff, and which caused some damage to plaintiff. Okay.
And the next one is what is non-natural use. We can't define what is non-natural use of the land because there is no objective test based upon the facts and circumstances and the place of change and the time. This non-natural use can be varied. So simply means it's a danger. We can simply think that because of the use of that land, something dangerous things happen, or that dangerous things escape from the land of the defendant to plaintiff, which cause legal damage to plaintiff. And the defendant should have caused the non-natural use of the land. Richard versus Lothian. There is no, in this case, it was held that no, there is no objective test to decide. Okay. Next one case is Noble versus Harrison. The facts of the case are like this. A poisonous tree വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ലാൻഡിൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ the branch of the tree was overhung into highway and which caused some damages to some people. അത് ഓവർഹങ് ചെയ്തു, അത് പിന്നീട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, അത് ഹൈവേയിൽ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക, അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിന്ന് അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ two conditions are already satisfied. The first one is non-natural use because growing a poisonous tree cannot be considered as a natural use. And the second one is it has already escaped from his land to plaintiff's land. അപ്പം ഇത് രണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ലയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. And there is another case, namely Crocus versus American Burial Board. The facts of the case are almost same. In this case also, the defendant was growing a poisonous tree, but it didn't escape. Okay. അത് ഈ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൻഡന്റ് ഇത് പറഞ്ഞ പോയിസണസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മരം വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് ഈ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ഹോഴ്സ് ഈ ലാൻഡിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ പോയിസണസ് ട്രീയുടെ ലീവ്സ് കഴിക്കുകയും ആ ഹോഴ്സ് അതോടുകൂടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിഫൻഡന്റിന്റെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല. സോ ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് liable. Escape, even though we have said there are two ingredients. The first one is non-natural use of the land and the second one is escape. Escape എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസസിന് മാത്രമേ ആ ലൈബിൾ ആവുള്ളൂ. പിന്നെ റിമോട്ട്നെസ് ഓഫ് ഡാമേജ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ടു റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസിന് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We can't held liable the defendant for two remote damages. And then the case is Crocus versus American Burial Board. The previous two cases are also example because though the facts of the case are in a way similar, that is both the defendants were growing tree in their land, but in one case it was escape, so he is liable, and in other case it was not escape, so he is not liable. അത്ര മാത്രമല്ല എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസും ആയിരിക്കണം, ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസ് നമ്മൾ നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാളെ ലാൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം. Exception to this rule. There are certain exceptions to strict liability. We have already said the main ingredients of the strict liability principles are non-natural use of the land, and then the next one is this dangerous thing is escaped into the plaintiff's land. So the first exception is natural use of the land. If the plaintiff, if the defendant was making a natural use of the land, the plaintiff cannot claim for damages. ഇപ്പം ആള് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ലാൻഡിൽ ഗ്രെയിൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിരിക്കാം. അപ്പം റെയിൻഫോൾ വരെയും അത് ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ലാൻഡിലേക്ക് ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് കയറിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസ് ആണ്. ഒരു ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങാണ്. അപ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത്തരം യൂസിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് you can't claim any damages for this kinds of things. And the next one is no escape. Even though you are making a non-natural use, okay, if there is no escape of the thing, then also we can't claim any compensation. Just because നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നോൺ നാച്ചുറൽ പോയിസണസ് ട്രീ ആയിരുന്നു ഈ പോണ്ടിംഗ് വേഴ്സസ് നോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഡിഫൻഡന്റിന്റെ ഭാഗത്തല്ല മിസ്റ്റേക്ക്, പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഡിഫൻഡന്റിന്റെ ലാൻഡിൽ പോയിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം അത് മരിക്കുന്നതും. Certain exceptions are there for this rule. The first one is natural use of the land. The second one is if there is no escape, we can claim any compensation. And the plaintiff's own fault.
If it is caused because of the plaintiff's fault, if he cannot ask for what compensation or damage, if it this contributory negligence, നമ്മൾ contributory negligence നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ മുൻപത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. We can't claim for compensation. Same principle തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നത്, plaintiff's own fault ആണെങ്കിൽ he can't claim for compensation based upon this strict liability principle. Okay, 3 exceptions are we have already discussed. The first one is natural use of the land. Second one, no escape. Third, plaintiff's own fault. And the fourth one is act of God. Nicholas versus Marshland. It's a famous case related to this act of God exception. The fact of the case are that this defendant made an artificial lake, okay, and he had made all the precautions, but an extraordinary rainfall come and this lake broken and which caused flood into this plaintiff's land. If it was an ordinary rain, this lake was able to control this water flow, but it was an extraordinary thing. അതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് സ്ഥലത്ത് ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി, ആ ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റീസണബിൾ കെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റെയിൻഫോൾ വന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ലാൻഡിലേക്ക് ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് കയറി. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്, നമുക്കത് ഫോർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് ലയബിൾ. Already we have discussed 4 exceptions: natural use of land, no escape, plaintiff's own fault, act of God. And the next one is act of third party. When the other a third party is acted, you know, then usually a third party is not under the will not be under the control of this defendant. If he is under the if this third party is under the control of this defendant, then the defendant is liable. In other cases, നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ ലയബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. But at the same time, if the act of the third party was under the control of this defendant, then he is strictly liable. But if it was not under the control of this defendant, then he is not liable. There is a case, Richard versus Logan. In this case, some strangers blocked the waste pipe of this defendant, which caused the plaintiff's goods became damaged. Okay, ഈ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഈ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ഡിഫൻഡന്റിന്റെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, പിന്നീട് അത് ബ്ലോക്കൺ ആയിട്ട് അതിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് ആവാൻ റീസൺ ആവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം കേസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the act of the third party was not under the control of the defendant, so he cannot be made liable. And the next exception is voluntary non-fit injury, express or implied consent. We know what's the meaning of voluntary non-fit injury. നമ്മൾ ഓൾറെഡി IPC കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സെക്ഷൻ 87 to 91 വരെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഡാമേജസ് നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ വെച്ചാൽ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് സഫർ ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തില് ആർക്ക് ഡിഫൻഡന്റിനൊരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And the last one exception is that statutory authority. എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റിന്റെ പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലയബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റിൽ there is a condition, they shouldn't be negligent. Okay, അവർ നെഗ്ലിജന്റ് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല when they are doing this act. ഈവൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പോലും നമുക്ക് ലയബിൾ ആക്കാം, അവർ നെഗ്ലിജന്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ. അവർ നെഗ്ലിജന്റ് അല്ലാത്തടത്തോളം സമയം നമുക്ക് ആരെ ലയബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റിയുടെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. Okay, fine. So there are some exception to this rule. The first exception was natural use of land, no escape theory, and the plaintiff's own fault. The fourth one was act of God, and fifth one was act of third party. Sixth one voluntary non-fit injury, and the seventh one statutory authority. This exception of statutory authority is only applicable when there is no negligence from the part of this authority. Okay, and the next one is a rule of absolute liability. We can proudly state this rule because this rule is evolved in India. നമ്മുടെ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴുമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ
ഇന്ത്യയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ദ റൂൾ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി വിച്ച് വാസ് ഇവോൾവ് ഇൻ MC Vertha versus Union of India, otherwise oil and gas case. You might have already you know what's this case. In this case, I'll simply state the facts. In this case, MC Vertha social activists filed a writ petition for the closure of a Shriram Industries since it was manufacturing certain hazardous substances and located in a close-knit, densely populated zone. As a coincidence, in the pendency of the case in 1985, the same industry leaked oleum gas from one of its units, causes death and several other injuries. Okay, ഈ കേസിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് MC Mehta അറിയാം. MC Mehta ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എൻവിറോൺമെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഈ ഫാക്ടറീസിലെ കേസ് ആണെങ്കിലും ഈ ചൈൽഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ടോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് MC Mehta versus Union of India oleum gas കേസ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു എന്റർപ്രൈസസ് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള അത് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ആൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള MC Mehta ബില്ല് ഫയൽ ചെയ്തു. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആക്ച്വലി ആ ഇൻസിഡന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു. വൺ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ് നിന്ന് ഒലിയൻ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് വരുന്നു, ആളുകൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. സോ വി മെയ്ഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി റെയിലാൻഡ് വേഴ്സസ് അതിൽ ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതിയാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് നിന്നിട്ട് റെയിലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഫ്ലെച്ചറിലെ നോ ഫോൾട്ട് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വരുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടുന്നു, ഇപ്പം കോമൺ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനൊന്നും നടത്തുന്നത് സാധാരണക്കാർ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നടത്തുന്നത്. അവർ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക് ഗുഡും കൂടെ നോക്കണമെന്നും ഇഫ് എനിത്തിങ് ഗോസ് റോങ് ദേ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ലയബിൾ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഗീവ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു കോമൺ മാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഭഗവതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി ഇവോൾവ് based upon social responsibility. Okay, this justification of the rule of absolute liability, they give two justification for that. The first one, that the enterprises involved in hazardous and inherently dangerous activities has a social obligation to compensate people suffering due to the industries. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹസാർഡസും ഡേഞ്ചറസും ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോമൺ മാനൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദ എന്റർപ്രൈസ് അലോൺ ഹാസ് ദ പവർ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ടു ഇൻവെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സച്ച് ഹസാർഡസ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള എന്റർപ്രൈസസിന് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ദിസ്, ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഹാം ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ ഹാം വൈൽ ഡൂയിങ് ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പം the responsibility is solely entrusted with this kinds of enterprises. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, when it comes to rule of absolute liability there is no exception. When it comes to rule of strict liability there were some exceptions. Okay, but when it comes to rule of absolute liability it is only applicable to enterprises involved in dangerous activities, but it is not in case of absolute liability. In all other cases absolute liability strict liability principle is applicable. Only in cases where the enterprise is engaged in dangerous activity this rule of absolute liability is applicable. Okay, there is no exception to this rule, I have already said, and it is only applicable to enterprises involved in dangerous activities and based upon social responsibility and changing circumstances such a principle is evolved. So we have started from strict liability and we have seen what is strict liability, and this principle is evolved from Raylan versus Fletcher case. It is such a simple and small topic. It's really easy. Most probably the case, the match the following case questions can be expect from this portion. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. Fees 80 Article 80 is what about the composition of the Council of composition of the council?